అందరికీ వందనాలండి. అందరికి వందనాలు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆన్లైన్కి ప్రత్యక్ష ప్రసారంలోకి చేరువచ్చినటువంటి ప్రియమైనటువంటి సహోదరులందరికీ వందనాలండి. మొదటిగా ప్రారంభ ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు భాస్కర్ రావు గారికి వందనాలు. అదేవిధంగా కీర్తన ద్వారా దేవుణ్ణి మహింపరిచినటువంటి సహోదరులు ప్రియులు సుగుణాగర్ గారికి వారికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అండి. ఈ సమయంలో ఆది కాండం నుంచి మనకు ఆత్మీయ పాఠాన్ని నేర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సహోదరులు నామ్ పీల్స్ గారికి, అదేవిధంగా తెలుగులో మనకు అనువాదం చేస్తున్నటువంటి సహోదరుల ప్రియులు సిహె శ్రీధర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమయాన్ని వారికి అందిస్తా ఉన్నానండి. వందనాలు, అందరికీ వందనాలండి. వందనాలు బ్రదర్. వందనాలండి, అందరికి వందనాలు. వందనాలమ్మా అందరికీ. అందరికి వందనాలు బ్రదర్. అందరికి గుడ్ వందనాలు. మార్నింగ్ బ్రదర్, గుడ్ మార్నింగ్. వందనాలండి అందరికి. వందనాలమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్ నామ్. Hello. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. బ్రదర్ నామ్స్. Good morning. థ్యాంక్ యూ. Good morning to all of you starting your day as I'm ending mine. Who's in the future? You're in the future, right? I'm in the past. Yes, we are in the future. Yeah, that's right. So this is your morning of February 27th. Right, exactly. Yeah, I'm still in the past on February 26th. 12 hours ahead. So I'm talking to you from the past. And equally you're talking to future. That's right. What's going to happen tomorrow? What do I need to know about what's going to happen tomorrow? That we will reveal. Okay. Nice. So we're starting chapter 23 this evening? Right. Or today? Yes, brother. Both of our todays? As we get to Sarah and what it records about Sarah here in Genesis chapter 23, I just want to make sure, but I'm pretty sure before I check my notes to see that Sarah is the only woman in the Bible whose age is recorded at her death. ఓకే, 23వ అధ్యాయంలోకి మనం అడుగు పెడతాము. 23వ అధ్యాయంలో ఈ గ్రంథం అంతట్లో లేదంటే బైబిల్ అంతట్లో కూడా ఒక స్త్రీ యొక్క వయస్సు అంటే ఎప్పుడు చనిపోయింది అని చెప్పబడినటువంటి స్త్రీ ఒకే ఒకరు ఉన్నారు. తను షారా బ్రతికినటువంటి కాలము అని చెప్పేసి మొదటి వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. It says here in Genesis 23 and verse 1, Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. And that is correct. I just checked to make sure that what I was saying was right. She is the only woman in the Bible whose age at the time of her death is recorded. స్త్రీలలో ఒకే ఒక్కరిది మరి వయస్సు చెప్పడం జరిగింది, చనిపోయినప్పటికీ ఉన్నటువంటి వయస్సు. తను షారా 1వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం, 120 ఏండ్లు. So that shows something about the significance of Sarah's place in the genealogy of the seed promise, because we already saw where Abraham was concerned that his heir was going to be one born in his house, his servant Eliezer of Damascus, and God says, no, it's going to be the seed of your own body. And then after that, you see the Ishmael situation with Hagar, and that produces Ishmael. Well, Ishmael was from Abraham's body, but again, God says, no, it's not Ishmael. It's going to be from Sarah. Your seed shall be called through
Sarah, right? Through Ishmael, that would come, or through Isaac, rather, that would come from Sarah, not Ishmael. And so this securing the seed line, we might say, Sarah is given a very significant role in that. That it's not just a son of Abraham, as we'll see in just a little bit. He had other children with a concubine, Keturah, and then there's Ishmael with Hagar. So it's not just Abraham's offspring that would fulfill the seed promise. It's specifically through Sarah. And so this is a significant point about Sarah, that it gives her death age here, which it does for no other woman in the Bible. ఇక్కడ దీన్ని బట్టి చూసినట్లయితే మనము షారాను గూర్చినటువంటి విశిష్టతను మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అంటే దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దాన ఫలింపులో మరి షారా ఎంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది అనేటువంటి దాన్ని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే తన యొక్క చనిపోయే వరకు ప్రస్తావించినటువంటి వయస్సు ఓన్లీ షారమ్మకే దక్కింది. దాన్ని బట్టి మనం షారమ్మ ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించిందో అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అయితే మొదటిగా అబ్రహాం అన్నాడు, మరి ఎలియాజర్ ఉన్నాడు కదా, నా దాసుడు ఎలియాజర్ యొక్క కొడుకే నా సంతానం వారసుడు అవుతాడు అని చెప్పేసి అన్నాడు. కాదు కాదు కాదు. ఆ తర్వాత హాగర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇష్మాయేలు అని చెప్పేసి అన్నాడు. కాదు కాదు కాదు. షారమ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి వాడే నీకు వారసుడు అవుతాడు అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి మనము ఆ తర్వాత మళ్ళీ అబ్రహాంకి ఇంకా సంతానం కలిగింది కెతూరా నుంచి. కానీ వాళ్ళెవరు కాదంట, ఓన్లీ షారమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి వారే అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్పాడు. So we see in the follow-up to Sarah's death, Abraham is adamant that he wants a burial place for Sarah. And this would become burial place for the line for other significant people are going to be buried here also. And this is the only property that Abraham would actually own in the land prior to it being given to his offspring in the children of Israel. This is the only piece of land that he actually owned prior to God giving them the land. And it was for a burial place for Sarah. ఇక్కడ మనం 2వ వచనం నుంచి కిందికి చదువుకున్నట్లయితే ఆమెకి అక్కడ సమాధి చేయబడ్డానికి ఒక ప్రాంతము ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా, మరి అంతేకాకుండా ఆ యొక్క ప్రాంతంలోనే వారి యొక్క వంశావళంతా కూడా పాతి పెట్టబడేటట్లుగా మరి అక్కడ ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. See, and these interactions that Abraham has in these early chapters of Genesis are with people that are the original people that the tribes that Israel would deal with in the land much later, after Abraham's offspring had become a great nation. Well, these tribes that he's interacting with here, they've become nations, and now the children of Israel are going in, and this is the same people that they're dealing with when they go in to take the land. You see him bargaining for the land with the sons of Heth, and then it says Ephraim the Hittite is the one that dealt with him concerning the cave at Machpelah, where he would use for a burial place for his dead. And these are the same people that you see, Hittites, the Hittites and Ephraimites, and all of these people that the children of Israel are interacting with later. You're getting their origin here, where they came from. We'll see later, just like it did for Ishmael and gave some genealogy for Ishmael, it's going to do the same thing when we get to Jacob and Esau, and the seed promise is going to continue through Jacob, but it still gives some of the genealogical information about
Esau, because there's going to be close interaction between Jacob's offspring, the children of Israel, and Esau's offspring. And so this is laying all the groundwork for that, giving the background for the people that they were interacting with when they went into the land. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 23వ అధ్యాయంలో మరి ఈమె చనిపోయినప్పుడు ఆమెను పాతిపెట్టడానికి ఒక శ్మశాన భూమిని మరి హిత్తీయుడైనటువంటి ఎఫ్రోను యొక్క స్థలాన్ని అడిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. 9వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే 7 నుంచి లేదంటే మొత్తం ఈ 5 నుంచి కిందికి మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆయన యొక్క శ్మశాన భూమిని మరి హిత్తీయుడైనటువంటి హేతు హిత్యుడైనటువంటి ఎఫ్రోను వీళ్ళందరి దగ్గర మరి ఆయన అడుగుచున్నట్లుగా బ్రతిమలాడుచున్నట్లుగా లేదంటే ఆ యొక్క భూమిని మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడుగుచున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా మరి అక్కడనే మరి ఈ యాకోబు ఏషావు ఉన్నారు కదా, తర్వాత వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. ఆ ఏషావుని పక్కన పెట్టేస్తే యాకోబు సంతానం కూడా మరి అక్కడికి చేరినట్లుగా మనము చూడగలుగుతాం ముందు ముందు. So at the end of chapter 23, it says that after this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah before Mamre. This is Hebron in the land of Canaan. So the field and the cave that is in it were deeded to Abraham. And this is the only property that we read anything about Abraham owning in the land, because you remember God told Abraham to get out of his father's house and to go to a place that he would show him, where he would be a stranger. And it's the background for a pilgrim and a sojourner, that we're told we are in this world in the New Testament, just like Abraham was a sojourner in the land that God sent him to, so are we in this world. And Peter refers to Christians in 1 Peter as pilgrims and sojourners. Well, that goes back to Abraham, who was a pilgrim and a sojourner in the land. He didn't have any legally possessed land of his own until he bought this cave at Machpelah for a burial place. And this is the only piece of land that he owned until God gave the land that he was in to his descendants when they were brought out of Egypt and led into the promised land by Joshua. మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు అబ్రహామును నేను చూపించే దేశంలోకి వెళ్ళి అది నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు. అయితే ఇప్పటి వరకు మరి ఇష్మాయిల్ పుట్టిండు, ఇస్సాకు పుట్టిండు, వీళ్ళందరూ పుట్టిండ్లు. ఆయన వయసు 116 సంవత్సరాలు 18 సంవత్సరాలు వచ్చింది. శారమ్మ చనిపోయింది. అయినా కానీ ఇప్పటి వరకు ఆయనకు ఒక స్వాస్థ్యం లేదు. దేవుడు నేను చూపించే దేశం దగ్గరికి వెళ్ళు నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నాడు, కానీ ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు. ఆయనకు వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి స్వాస్థ్యం ఏంటంటే ఆ శ్మశాన భూమి. కాబట్టి 17-18 వచనాల నుంచి 17 నుంచి 20 వచనాల వరకు మనం చదువుకున్నట్లయితే మక్పేలా అనేటువంటి గుహ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో మరి తన యొక్క భార్య అయిన శారాను పాతిపెట్టిండు ఆయన. కాబట్టి అది ఒక్కటి మాత్రమే ఆయనకు స్వాస్థ్యంగా ఉంది. అందుకనే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో కూడా అబ్రహాము వారి మధ్యన పరదేశిగాను పరవాసిగాను ఉండెను అని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది. అంటే అప్పటి వరకు ఆయనకి ఇంకేది స్థిరపరచబడలేదు. So then going into chapter 24, we see this. Brother, go ahead. Yeah, before going to 24th chapter, right? See, we have a what we call denomination called Hebron. What do you say about that? Hebron Fellowship. Hebron? Hebron Fellowship. There is a denomination called Hebron Fellowship. Oh, I guess they just took a name that sounded good from the Bible and stuck it on their religion. I mean,
I can let me look real quick. Give me just a second. I'm just checking my notes to see. Okay, so I guess it comes from the name Hebron. The name Hebron means fellowship. So I guess they just used that name because it was because it Fellowship. means fellowship, I guess. Yeah. I don't know. But other than it being this place of the place of burial here in Genesis 23, and later in Joshua chapter 20 and verse 7, there'll be a city of refuge Yes. in Hebron. Right. When the children of Israel take the land and they set up the cities of refuge, Right. one of them would be here. Hebron was one of the places of the 6 cities of refuge. It's where in 2 Samuel chapter 2, verses 1 through 4, Hebron is where David was anointed king. This is before they took Jerusalem, and Jerusalem became the capital city. David was anointed king in Hebron. So there's, some significant events that took place in Hebron. Is the only piece of property that Abraham owned, is where Sarah was buried, and later patriarchs were buried. Abraham's buried there with Sarah, and then later patriarchs are buried there. So it was a burial place for the patriarchs, city of refuge, and the place where David was anointed. So, you know, it's not the most absurd name I've seen people put on a church, but the Bible certainly doesn't put the name Hebron on the church. It puts the name Christ on the church. It's the Right. church of Christ, the church that belongs to Christ. Right. Hebron, other than its history in the scheme of redemption, Hebron doesn't really have anything to do with the church. So I don't know why people would call their church Hebron. Yeah. Yeah. They are not in Hebron itself. Say it again. They are not in Hebron, at least. No, they're not. No, no, they're not. Yeah. అయితే ఇక్కడ అందరు కూడా జాగ్రత్తగా వినాల్సినటువంటి సంగతి, ఇక్కడ హెబ్రోనులో ఉన్నటువంటి మమ్రే ఎదుటనున్న మక్పేలా యందలి ఎఫ్రోను పొలము. అంటే హెబ్రోను అనేది ఒక ప్రాంతము. ఆ యొక్క ప్రాంతంను తీసుకొచ్చి సంఘనామంగా పెట్టుకున్నటువంటి సంఘం ఉంది, మనందరికీ తెలుసు. హెబ్రోను సంఘము, హెబ్రోను సహవాసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు పిలుచుకుంటున్నారు. కానీ అది ఒక ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అది శారమ్మను పాతిపెట్టినటువంటి స్థలము. మరి అదేవిధంగా తర్వాత వారి యొక్క వంశావళి అందరూ కూడా ఆ స్థలంలో పాతిపెట్టబడినటువంటి సంగతి. అంతేకాకుండా మరి యెహోషువ గ్రంథం 2వ అధ్యాయములో 20వ అధ్యాయంలో 7వ వచనంలో అదొక ఆశ్రయపురంగా, హెబ్రోను అనేది ఒక ఆశ్రయపురంగా చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా సమూయేలు రాసినట్టు 2వ సమూయేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4 వచనాల వరకు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ అది సమూయేలు దావీదును అనాయింటెడ్ అంటే అభిషేకం చేసినటువంటి స్థలము. అంతేగాని ఆ స్థలంలో ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి, కానీ ఆ స్థలము సంఘం అవ్వదు అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సంఘానికి ఖచ్చితంగా క్రీస్తు పేరే ఉండాలి, అది క్రీస్తుది. You hear the thunder? We're having a rainstorm here. Oh, really? Still? Yeah, it's been raining a lot today, and now I just heard the thunder outside. So okay. the weather is getting bad. Yeah. Will there be any power outage like that there? It's possible, but probably not. I wouldn't expect it. It happens
during storms and stuff. We do lose power sometimes, but Mhm. this isn't bad enough that I would expect to lose power. Right, right. If I disappear all of a sudden, though, you know why. The reason. So getting into Genesis chapter 24, Abraham is concerned about a bride for his son Isaac. Isaac was older at this point, probably in his early 20s, late teens. It says, now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. So Abraham said to the oldest servant of his house. Now, in this account, the servant is not named. But can you think of something that Abraham said previously that might tell us who this servant is, the oldest servant of his house, the most trusted? It doesn't say this, but it's obvious by the task that he's given, the most trusted and authoritative servant in Abraham's house. Because when he sends him back to the house of Nahor to find Isaac a wife, he has an entourage with him, and he commands Abraham's people. And so and Abraham sent him to do a very important task and to take an oath on the completion of it. And so is it possible that we know who this servant is? Eliezer. Anybody got any ideas? ఇక్కడ జస్ట్ లెట్ మీ ఆస్క్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ 24వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి అబ్రహాం ముసలుడవుతున్నాడు అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ముసలుడవుతున్నప్పుడు 2వ వచనంలో, అప్పుడు అబ్రహాము తనకు కలిగిన సమస్తం ఏల్చుండిన తన ఇంటి పెద్ద దాసునితో నీ చెయ్యి నా తొడ కింద పెట్టుము అని చెప్పేసి ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటున్నట్టుగా, ఒట్టు తీసుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆ పెద్ద దాసుడు ఎవరో? ఎలియాజరు. చెప్తావమ్మా నువ్వు. He's Eliezer, the answer. Right. Genesis 15:2. Yeah. Abraham was worried about a servant born in his house being his heir, and he names him Eliezer of Damascus. Well, who typically was the heir of the father's heir? It would be the eldest son. So without a son, and in this culture, that's what he was talking about, that since he didn't have a son, it would be the servant that was born in his house, Eliezer of Damascus. And here it says, to the oldest servant of his house. Well, without a son, that oldest servant of his house would be like his eldest son. Yeah. And so even though it doesn't specifically refer to Eliezer of Damascus, that's almost certainly who this is. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆచారం ప్రకారము ఇంట్లో ఎవరైతే సంతానం లేకుండా ఉంటారో వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి దాసుల్లో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దాసుని యొక్క సంతానమే సంతానంగా భావించబడుతుంది. అందుకనే ఆదికాండం 15వ అధ్యాయంలో మరి నా దాసుడైనటువంటి ఎలియాజరు యొక్క కుమారుడే నా వారసుడు కదా, ఎంత ఉన్ననేమి అని చెప్పేసి అబ్రహాము బాధపడినటువంటి, లేదంటే దేవుడితో మాట్లాడినటువంటి సంగతిని మనం చూసాం. అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆచారం ప్రకారం ఉన్నటువంటి దాసుని యొక్క కుమారుడే వారసుడు అవుతాడు అనేటువంటి ఆచారం ఉంది. So Abraham has this servant, the oldest servant of his house, has him take an oath to go and find a daughter for his wife, or find a wife for his son. And he makes him swear that he would not take a wife for Isaac
from the daughters of the Canaanites. So he made the servant swear that Isaac would not be allowed to marry a Canaanite woman in the land where they dwelt. I mean, that would be most naturally who Isaac would meet and who he would be arranged with, and who he would marry is somebody local to him. But Abraham says, no, don't take a wife for my son Isaac from the Canaanite women. He says, go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac. In where we first read about Abraham back in Genesis chapter 11, going into chapter 12, we see who that is, who it is that he's being sent to take a wife from. Look at Genesis chapter 11 24. and verse 27, the genealogy of Terah. Terah was Abraham's father. And there's Nahor and Haran there as his brothers. Abraham, Nahor, and Haran. Haran begot Lot. Lot went with Abraham. Lot was Abraham's nephew. And Haran died before his father Terah in his native land in Ur of the Chaldees. So Haran is gone, Nahor is left. And we see a little later on that he's asking about the house of Nahor. And he finds out that information about the house of Nahor. Well, that's who this servant is being sent to get a son for Isaac. ఓకే. ఇక్కడ మనం 24వ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు అబ్రహాము మరి ముసలితనమందు తన యొక్క దాసుని పిలిచి మరి ఒక ఒట్టు పెట్టించుకుంటున్నాడు. ఏంటని చెప్పేసంటే, కనాను స్త్రీలలో ఎవరిని కూడా నా కొడుకుకిచ్చి వివాహం చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఒక ప్రామిస్ తీసుకుంటున్నట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తాం. తొడ కింద చేయి పెట్టడం అంటే అది ప్రామిస్‌కి గుర్తు. మరి అది అటు విధంగా ఆయన యొక్క పెద్ద దాసుని పిలిచి కనాను స్త్రీలలో ఎవ్వరికీ ఇవ్వద్దు. ఎవరికిచ్చి చేయాలంట అని చెప్పేసంటే 4వ వచనము. నా స్వదేశమందున్న నా బంధువుల యొద్దకు వెళ్ళి ఇస్సాకును నా కుమారునికి భార్యకు తెచ్చినట్లు ఆకాశం యొక్క దేవుడిని భూమి యొక్క దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ చేత ప్రమాణం చేయించుదునను. అంటే గమనించండి, ఇక్కడ మరి ఇస్సాకుకు కనాను స్త్రీలలో ఎవ్వరిని చేయొద్దు, నా స్వదేశంలోకి వెళ్ళి నా బంధువుల యొక్క గృహంలో నుంచి స్త్రీని తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి ఆ యొక్క దాసునితో చెప్తున్నటువంటి మాట. ఎవరు వీళ్ళు అని చెప్పేసి అంటే ఆదికాండం 11వ అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మనం 27వ వచనంలో చూస్తే తెరాహు వంశావళి ఇది. తెరాహు అబ్రహామును, నాహోరును, హారానును కనెను. హారాను లోతును కనెను. హారాను తాను పుట్టిన దేశమందరి కల్దీలో ఊరని పట్టణంలో తన తండ్రి అయిన తెరాహు కంటే ముందుగా మృతి పొందెను. అబ్రహాము నాహోరును వివాహం చేసుకునిరి. అబ్రహాం భార్య పేరు షారాయి, నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా. అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి నా స్వదేశంకి వెళ్ళి నా బంధువులలో అంటే నాహోరు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి నా కొడుకు ఉంది. ఇది ఎజ్రా ఏం చేశాడంటే మధ్యలో వచ్చిన అన్య స్త్రీలు అమ్మ మ్యూట్లోకి వెళ్దామా? వెరీ సారీ ఓకే, యా బ్రదర్, ఎస్. So he makes him take this oath to go back to Nahor and get a wife for his son Isaac from there. And he's supposed to go and get the girl and bring her back to Isaac. So he says, well, what if she won't come with me? Must I take your son back to the land from which you came? And Abraham says very strongly, no. And it's interesting that he's so adamant. Beware that you do not take my son there. And
maybe what we see happen later with Jacob, because Abraham knew where he came from and he knew what that culture was like and how it was different than the kind of culture that God was developing for him and his tribe and the nation that would come from him, and how different it was from there. And so Abraham knew, I don't want Isaac going back over there. He says, beware that you do not take my son back there. So Isaac didn't go there. So Isaac didn't know. So later, Isaac's son Jacob does go there. And look what happened with Jacob in Laban's house and how badly he was treated by Laban. So, maybe Abraham knows something about the danger that would be there if Isaac went back. And he prohibits that, says no. And notice what he says in verse 7. And this again is another statement to Abraham's resolve and his confidence in God working out his plan. And he had no doubt that that seed promise would continue through Isaac. He had no doubt. And so he tells the servant, if she won't come back with you, then you're free of the oath. But he had no doubt, because he says, the Lord God of heaven, verse 7, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I give this land, he will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. So Abraham is fully assured, has no doubt, that this need for a wife for Isaac to continue the seed promise, that God was going to see to that. God was going to work that out. And so he tells the servant, if she won't come back with you, then you're free from this oath. But he has no doubt that she will. And so the servant gets his entourage together and goes out, and he prays to God. And you see something here about Abraham's influence in his house. Right. Because here his servant is showing the kind of character that speaks well of Abraham, right? Where he's praying to God and he's relying on God. He's relying on God's involvement in the situation here, to have that trust and confidence in God. And so, he wants God to show him who the right one is. And this is how he's going to identify who the right one is. And he says, the one that I asked to let me drink from her pitcher, and she says, drink, and also waters the camel, then I'll know that's the one. And so when he gets there and the people come out, that's exactly what happens. And he recognizes the one that God has chosen to be Isaac's wife, to continue the seed promise. మనం గమనించినట్లయితే ఆయన అబ్రహాము మరి 4వ వచనంలో, నా స్వదేశమందు నా బంధువుల యుద్ధకు వెళ్ళి అని చెప్పిన తర్వాత, మళ్ళీ 7వ వచనంలో చూసినట్లయితే, మన నా తండ్రి ఇంటి నుండి నేను పుట్టిన దేశమందు నన్ను తెచ్చి నాతో మాట్లాడి, నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదని ప్రమాణము చేసిన నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును. అక్కడ నుండి నీవు నా కుమారునికి భార్యను తీసుకుని వచ్చేది. అంటే చూడండి, అబ్రహాముకి ఎంత నమ్మకమో దేవుడి మీద, దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానం పైన ఆయనకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదనని ప్రమాణము చేసి నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. అంటే అబ్రహాముకి మరి దేవుడి మీద ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి నమ్మకాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి. నాకు ఇప్పుడు కనాని స్త్రీల నుంచి వద్దు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు వేరు, దేవుడు కోరుకున్నటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు వేరు. కాబట్టి నేను నా కుటుంబం దగ్గర నుంచి తీసుకురా అని చెప్పేసి మరి దేవుడే నీకు తోడుగా ఉంటాడని చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మరి అబ్రహాము
వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మొత్తం కూడా ఎట్లా ఏలుతున్నాడో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళ యొక్క దాసులు కూడా మరి దేవుని యందు ఎట్టి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారో మనం గమనించవచ్చు. అందుకనే ఆ దాసుడు అంటున్నాడు, దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటాడు. మరి ఎవరైతే ముందు వచ్చి నాకు ఒంటెలకు నాకు నీళ్ళు ఇస్తారో మరి వారిని దేవుడు నాకు చూయించినట్టు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పినప్పుడు, అదే విధంగా ఆయన ఎట్టి విధంగా అయితే మరి దేవుని ప్రార్థించాడో అట్టి విధంగానే మరి అక్కడ జరిగినట్లుగా మనం గమనించగలుగుతాం. So Rebecca comes out, and Rebecca is from the right family, right? She's the daughter of Bethuel, who is Abraham's nephew by Nahor and Milcah. So she's from the right family that Abraham sent him back to find Isaac a wife, and Rebecca is from that family. And ఇక్కడ మనం so it says that she came out with a pitcher on her shoulder. Now the young woman was very beautiful to behold, a virgin. No man had known her. And she went down to the well, filled her pitcher, and came up. And the servant ran to meet her and said, "Please let me drink a little water from your pitcher," just as he had prayed to God that, when I ask this, if this is the response, I'll know she's the one that you've chosen. And she responds exactly the way that was the way that he would identify the right one. She quickly let her pitcher down to her hand and gave him drink. And when she finished giving him a drink, she said, "I will draw water for your camels also." That was part of the recognition of the right one that God had chosen. And it says that she did everything exactly the way that he had asked the Lord to show him who the right one was. And so it says in verse 21 that the man wondering, he was in amazement that God had so clearly shown him and had providentially worked it out for him to encounter her, the wife for Isaac. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు దాసుడు బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఎగ్జాక్ట్లీగా దేవుడికి ఆయన ఏదైతే ప్రార్థన చేశాడో మరి అదే విధంగా అక్కడ రిబ్కా మరి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 15వ వచనంలో అతడు చాలించక ముందే అబ్రహాం సహోదరుడైన నాహోరు భార్యగు మిల్కా కుమారుడైన బెతుయేలుకు పుట్టిన రిబ్కా కడవ భుజం మీద పెట్టుకొని వచ్చాను. రిబ్కమ్మ వచ్చిన తర్వాత ఆమె కడవ దించేసి ఆయనకు నీళ్లు పోసింది. ఆయనకే కాకుండా తనతో పాటు వచ్చినటువంటి ఒంటెలకు కూడా నీళ్లు పోసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 21వ వచనంలో ఆ మనుషుడు ఆమెను తేరి చూచి తన ప్రమాణమును యెహోవా సఫలం చేసినో లేదో తెలుసుకునవలనని ఊరకుండెను. ఒంటెలు త్రాగుటకైన తరువాత ఆ మనుషుడు అరతులము ఎత్తుగల బంగారపు ముక్కు కమ్మిని ఆమె చేతులకు పత్తులముల ఎత్తుగల 2 బంగారు కడియలను తీసి, "నీవు ఎవరి కుమార్తె? దయచేసి నాతో చెక్కుమనెను." అందుకామె, "నేను నాహోరుకు మిల్కాను కుమారుడైన బెతూయేలు కుమార్తెనెనెను." అంటే ఇటు విధంగా ఆయన ఏదైతే దేవుడికి ప్రార్థన చేశాడో, "అయ్యా నాకును నా ఒంటెలకు ఎవరికైతే దాహమిస్తారో మరి వాళ్ళే నువ్వు చూయించినటువంటి ఆమె" అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మరి రిబ్కా మరి అట్టి విధంగానే నాహోరు కుటుంబంలో నుంచే, అంటే అబ్రహాం ఏదైతే ఆశపడ్డాడో ఆ కుటుంబంలో నుంచే మరి అమ్మాయి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So she takes him back after he gives her all manner of gifts and explains to her why he's come. She takes him back and informs the family what's happening. And it says that Rebecca had a brother, verse 29, whose name was Laban. And Laban is the one that's going to be such a problem for Jacob in the next generation, right? So notice how they see all the gifts that he had given Rebecca, and she says, what it was that the man told her. And look at
what he says. And of course, the servant comes in and he explains everything, what all had happened. And, we have the story told again. But notice a little further down in verse 50. Then Laban and Bethuel answered and said, the thing comes from the Lord. We cannot speak to you either bad or good. Here is Rebekah before you. Take her and go, and let her be your master's son's wife, as the Lord has spoken. And so they say, that all sounds great. Take Rebekah, and the Abraham's servant gave them all gifts, and it shows again how what a great house Abraham's house was, that the servant could bring all of these gifts and pour all of these gifts on Rebekah and her family. It says he also gave precious things to her brother and to her mother. But then notice verse 54. And he and the men who were with him ate and drank and stayed all night. Then they arose in the morning, and he said, send me away to my master. But her brother, who's her brother? Laban, Laban. right? But her brother Laban and her mother said, let the young woman stay with us a few days, at least 10. After that, she may go. So here, they're trying to stall. They're trying to get the servant to stay there with them. Well, he's brought all of these lavish gifts. He obviously represents a very wealthy household, and there may be some greed going on here. We definitely see that's a problem later, but they want him to stay. It's this introduction to this side of Abraham's family is interesting, because that's what Laban does to Jacob. Gets him to work 7 years for his daughter Rachel, and then switches Leah, and he has to work another 7 years, so he's there for 14 years before he's able to go, and even longer than that. And then when he does finally say, look, I'm going back to where I came from, Laban tries to cause him problems then too. And so you kind of get an early look at that here, just wait 10 days. And the way that Abraham's servant answers here is how we should answer when people are trying to hinder us from doing the Lord's work that we know we're supposed to be doing, right? We're not supposed to let things hinder us. And so he says, do not hinder me, since the Lord has prospered my way. And that's usually when the most hindrances get thrown out at us, right? When people work the hardest to hinder us in what we're doing is when the Lord is prospering our way, when what we're doing is being successful in our service to God. People want to try to slow that down, or to hinder that, or to derail it. Well, we need to remember what this servant said. Do not hinder me, since the Lord has prospered my way. Send me away so that I may go to my master. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మళ్ళీ ఆమె నీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత మరి తను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినట్లుగా, ఆ దాసుడు రిబ్కా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినట్లుగా, అక్కడ మరి రిబ్కాకి ఒక సహోదరుడు లాబాను ఉన్నట్లుగా మనందరికీ తెలుసు. మరి ఆయన వచ్చేసి 50వ వచనంలోనికి మనం వెళ్ళినట్లయితే, లాబానును బెతేలును, ఇది యెహోవా వలన కలిగిన కార్యము, మేమైతే అవునని గాని కాదని గాని చెప్పజాలము. అంటే రిబ్కా నేను తీసుకొని వెళ్తాను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఇది యెహోవా వల్ల కలిగింది, మేమైతే ఏం చెప్పాము కానీ రిబ్కమ్మ ఏం చెప్తే అదే చేద్దామని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మరి 54వ వచనంలో 54వ వచనంలో మరి లాబాను అంటున్నటువంటి మాటను మనం చూడగలుగుతాం.
ఏమంటున్నాడంటే, అతడును అతని కూడా ఉన్న మనుషులు అన్నపానములు పుచ్చుకొని అక్కడ రాత్రి అంతయు ఉండిరి. ఉదయమున వారు లేచినప్పుడు అతడు నా యజమానుని యొద్దకు నన్ను పంపించటని చెప్పగా, ఆమె సహోదరుడును ఆమె తల్లియు ఈ చిన్నదాన్ని 10 దినములైనను మా యొద్ద ఉండనిమ్ము. ఆ తర్వాత ఆమె వెళ్ళవచ్చుననిరి. అంటే 10 దినాలు ఉండనివ్వు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఎవరు లాబాను అంటున్నాడు. ఎందుకంటున్నాడు అని చెప్పేసంటే, మరి ఆయన తీసుకొచ్చినాడు. ఆ దాసుడు తీసుకొచ్చినటువంటివి బహు అమూల్యమైనవి, విస్తారమైనవి చాలా తీసుకొనొచ్చాడు. అంటే ఇంకెంతుందో అంటే ఈయన లోబి అంటే అత్యాశపరుడనమాట లాబాను. అందుకనే అట్టి అత్యాశ వల్లనే యాకోబు 7 సంవత్సరాలు, తిరిగి మరలా 7 సంవత్సరాలు మరి అక్కడ ఆయన వద్ద పని చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి లాబాను ఆటంకపరచడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. కానీ దాసుడు అక్కడ తెలివైనటువంటి మాట చెప్పినాడు. 56వ వచనము. యెహోవా నా ప్రయాణమును సఫలము చేసెను గనక నాకు తడువు కానీయక అంటే దేవుడి యొక్క పనిని మనం చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఎవరి ద్వారానో వస్తూ ఉంటాయి. ఏవో ఒక ఆటంకం మనకు వస్తూ ఉంటుంది. కానీ తడువు కానీయక మనము ఆయన యొక్క పనిలో కొనసాగాల్సినటువంటి వారమై ఉంటూ ఉన్నాం. మరి లాబాను అక్కడ ఆటంకపరచడానికి చూసాడంటే కొన్ని రోజులు ఆపుదామని చెప్పేసి చూసాడట ఆటంకము. కానీ తడువు చేయనీయక లెట్ మీ గో అంటే నన్ను దేవుడి పనిలో వెళ్ళనివ్వండి అని చెప్పేసి మనం చెప్పాల్సినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. అట్టి విధంగా ఇక్కడ ఆయన కూడా చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So the servant refuses to be hindered and says, you know, I need to go now. And so it says in verse 59, so they sent away Rebekah, their sister, and her nurse, and Abraham's servant and his men, and they blessed Rebekah and said to her, our sister, may you become the mother of thousands of 10,000s, and may your descendants possess the gates of those who hate them. And so they send Rebekah off with this blessing. Rebekah is taken back. And it says in verse 62, Isaac came from the way of Beer-lahai-roi, and he dwelt in the south. And Isaac went out to meditate in the field. And you have this reference to Isaac going out to meditate. And this word meditate, this specific word is only here in the Old Testament. There's other places that refer to meditating, but this specific word is only here. And it means to speak to oneself in low tones as a way to establish or clarify proper thoughts. So the word literally means talking to yourself. And it's used sometimes to refer to praying, but typically it's this, you know, contemplation, kind of self-reflection and ordering your thoughts, being mindful of something. And you see Isaac doing that here, going out to meditate. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి వాళ్ళు అట్లా ఆమెను ఆశీర్వదించి పంపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 59వ వచనంలో ఆమెను సాగనంపిరి అని చెప్పేసి చెప్తూ 60వ వచనంలో వారు రిబ్కాతో మా సహోదరి నీవు వేల వేలకు తల్లివగుదువుగాక నీ సంతతి వారు తమ పగవారి గవినిని స్వాధీనపరచుకుందురుగాక అని ఆమెను దీవించి పంపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. వారు వచ్చేటువంటి సందర్భంలో మరి అక్కడ ఇస్సాకు మరి ఆ యొక్క వనంలో లేదంటే ఆ పొలంలో ధ్యానించడానికి వెళ్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ధ్యానించడం అంటే ఇంగ్లీష్‌లో మెడిటేషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాము. ఆ యొక్క మెడిటేషన్ అంటే మన యొక్క ఆలోచనలను మనం స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియ. మన యొక్క ఆలోచనల పైన మనము ఆధీనాన్ని పెంచుకోవడం అనేది ఆ యొక్క ప్రక్రియ. ఇది అందరూ ప్రార్థన అని చెప్పేసి అనుకుంటే ప్రార్థన కాదు గానీ, ఇదేంటంటే మనలో మనతో మనము మాట్లాడుకోవడము. లేదంటే స్థిరపరచుకోవడము. మన ఆలోచనలను స్థిరపరచుకోవడము అనేటువంటి భావాన్ని ఇచ్చేటువంటి మెడిటేషన్. ఈ మెడిటేషన్ అనేది ఈ ఒక్క దగ్గర రాయబడింది. మిగిలినటువంటి మెడిటేషన్స్ యొక్క అర్థాలు వేరున్నాయి. So
as Isaac is out in the field to meditate, he sees the servant coming with Rebekah. He takes Rebekah to his mother's tent, and they are married. And so it says there at the end of chapter 24, and he took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. And this, the relationship between Isaac and Rebekah, is I think that's a good statement, because you don't see Isaac with multiple wives or concubines or anything like that. It's just Isaac and Rebekah. But going into chapter 25, it says Abraham again took a wife. So he's had a son with Hagar. He had Isaac. Now he's with Keturah. He has more children. Says Abraham again took a wife, and her name was Keturah, and she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. And it goes through their genealogy, because again, these are other tribes that the children of Israel are going to interact with, and the prophets even rebuke these other tribes because of their relationship, like from Lot's children, Moab. And Moab, instead of acting like a relative, or it says a brother to Israel, they help the persecutors take them captive. They sided with the enemy rather than their family. And the prophets, point stuff like that out. And so we're getting the origin of those connections that we'll read about later, going all the way through the rest of the Old Testament. The prophets talking about it, the books of history talking about it, and in the period of the united and divided kingdom, their interaction with these people is something that the book of Genesis gives the background for. That they shouldn't have been at odds. They were related. They should have treated each other like brethren, basically, is the charge that's made. మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆ ఇస్సాకుకి మరి అదే విధంగా రిబ్కాకు వివాహమైనట్లుగా మనం గమనించగలుగుతాము చివరి వచనాల్లో. మరి అప్పుడు ఆయన ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందాను. తన వివాహమైన తర్వాత తన యొక్క మనసు నెమ్మదైనట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. అంటే దుఃఖ నివారణ పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత 25వ అధ్యాయంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము మరి ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆమె పేరేంటమ్మా? అబ్రహాము ఇంకొక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు కదా, ఆమె పేరేంటి? 25వ అధ్యాయం Keturah. చెప్పేసినావమ్మా, వెరీ గుడ్, ఓకే. ఇది ఆఫ్ అబ్రహం చేస్తాను. ఓకే. సో ఆ కేతురాకు కూడా మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టినట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఆమె అతనికి జిమ్రాను, యోక్షాము, మేదాను, మిథ్యాను, ఇష్బాకు అని చెప్పేసి అనువారిని కనెను అనేటువంటి విషయము మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే అబ్రహాము తిరిగి మరల వివాహం చేసుకొని ఆమెకు కూడా కుమార్తెలు కన్నట్లుగా మరి అషురీయులు, లెతుషీయులు అనువారు, వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ యొక్క సంతానము వంశావళంతా కూడా వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇదంతా కూడా ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుందంటే తిరిగి మరలా లోతు యొక్క వంశావళిలో మోయాబీయులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, అదిగో వాళ్ళందరూ కూడా మరి అన్నదమ్ముల్లాగా కనబడడానికి అవకాశము, అంటే ముందు ఈ వంశావళులన్నీ కూడా ఒక సహోదరుల లాగా ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. And then after it goes through the children that he had with Keturah, it again reiterates that only Isaac was the son of promise, because it comes down to verse 5 after that genealogy there with Keturah. It says in verse 5, and Abraham gave all that he had to Isaac. That is, Isaac was the heir. He wasn't Abraham's oldest.
that would be Ishmael. It wasn't, any of these others that came from Abraham. It was only Isaac that came from Sarah that would be Abraham's heir. It says he gave gifts to the sons of the concubines, but Isaac was the heir of everything, including the seed promise. And so he sends all of these others away from Isaac, sends them off to establish their own tribes and clans and their own presence other places. But he didn't want them there where Isaac was. He sent them away from Isaac. కానీ గమనించినట్లయితే 5వ వచనంలో తిరిగి మరలా వాగ్దానాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదు. 5వ వచనంలో మనము అబ్రహాము తనకు కలిగినది యావత్తు ఇస్సాకు ఇచ్చెను అని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది. అంటే ఆయనే వారసుడు, ఇస్సాకే వారసుడు. అంత అంటే ఆయన పెద్దోడనా కాదు, ఎందుకంటే ఇష్మాయిల్ ఆల్రెడీ ఆయనకన్నా పెద్దోడున్నాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఎవరికి కాకుండా ఇస్సాకుకు తన కలిగినది యావత్తును ఇచ్చెను అని రాయబడింది. అంటే వాగ్దాన సంతానము, వాగ్దానం ఈయన ద్వారా నెరవేర్చబడుతుంది అని చెప్పేసి అబ్రహాం ఎరిగినటువంటి వాడు కనుక ఆయనకు మాత్రమే ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఆయనతో ఎవరు ఉండకుండా, ఆయన ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఎవరు ఉండకుండా అందరిని కూడా మరి వేరే వేరే ప్రదేశాలకు పంపించేసినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. So it says in verse 7 through 11, we read about the death of Abraham here, and it says that Abraham lived to be 175 years old. So if Abraham died when he was 175, how old was Isaac when Abraham died? It'd have been 75, right? He was born when Abraham was 100 years old. Yeah. So it says Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. And that phrase, gathered to his people, that's the term that you see a lot in the Old Testament to refer to when somebody died. They're gathered to their people, it says. And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah. So the cave in Machpelah that he purchased as a burial place for Sarah, that's where they buried Abraham, his sons, Isaac and Ishmael. That's where they buried Abraham, there with Sarah. మనం గమనించినట్లయితే మరి అబ్రహాం 7వ వచనంలో మరి చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. అబ్రహాం చనిపోయినప్పుడు ఆయన యొక్క వయసు 175 సంవత్సరాలు. అంటే ఈయనకు 175 సంవత్సరాలు అంటే ఇస్సాకు ఎంత వయసు ఉంటుంది? 75 సంవత్సరాలు. ఎందుకంటే 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్సాకు పుట్టిండు కాబట్టి 75 సంవత్సరాలప్పుడు చనిపోయినప్పుడు మరి ఆయన అంటే ఇస్సాకును ఇష్మాయిల్ ఇద్దరు కలిసి మరి షారమ్ ఎక్కడైతే పాతి పెట్టబడిందో అదే స్థలంలో మరి అబ్రహామును కూడా పాతి పెట్టినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. And when it says in verse 11 that after the death of Abraham that God blessed his son Isaac, that's the point there is that the promise that was made to Abraham and the blessings connected with the promise that we saw in Genesis 12:1 through 3, that now that's passing to Isaac. That's the significance of that statement. That is a seed promise statement. Just like in verse 5 when it says Abraham gave all that he had to Isaac, that's a seed promise statement. So is this in verse 10, that, or not verse 10, where was it? Verse 11. 11. Yeah, that when it says that after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac, that's a seed promise statement. That's what it's talking about, is the blessings of the promise. The seed promise went from Abraham to Isaac. మనం గమనించినట్లు మరి దేవుడు నీ సంతానము అత్యధికంగా దించెదను అని చెప్పేసి అబ్రహాంతో చేసినటువంటి ఆ యొక్క వాగ్దానము మరి ఇక్కడ మనం 11వ వచనంలో అబ్రహాం మృతి పొందిన తర్వాత దేవుడు అతని కుమారుడు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించెను.
అని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది. అంటే ఇస్సాకు వల్లనేది నీ సంతానం అనబడును అన్నాడు కదా! మరి అట్టి సంతానాన్ని విస్తరించుటలో మరి దేవుడు ఇస్సాకుకు తోడై ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఆయన ఇస్సాకును ఆశీర్వదించెను అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది. And then you have this genealogy on Ishmael, and verse 19 picks up the genealogy of Isaac. And so you've got those two genealogies there. In verse 19, it says, this is genealogy of Isaac, Abraham's son. Abraham begot Isaac. Isaac was 40 years old when he took Rebekah, his wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padan Aram, the sister of Laban, the Syrian. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his plea, and Rebekah, his wife, conceived. But the children struggled together within her, so she's pregnant with twins. మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 12వ వచనంలో ఇష్మాయేలు వంశావళిని గురించి చెప్పాడు. మరి అంతేవిధంగా 19వ వచనంలో ఇస్సాకు యొక్క వంశావళిని గురించి చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఇస్సాకుకు మరి రిబ్కా వలన సంతానం కాలేదు అనేటువంటి విషయం చూస్తున్నాము. అయితే ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థనను అంగీకరించి మరి కవల పిల్లల్ని ఇచ్చినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. So we saw the promise given to Abraham and then passed to Isaac, and so now we're going to start seeing Jacob and Esau introduced, and how the seed promise is going to continue through Jacob rather than Esau, and that's a statement made in the New Testament to as a point of this scheme of redemption being entirely a matter of God's sovereign will. God worked out the scheme of redemption the way that he chose, right? And that's the significance of those statements that God loved Jacob and hated Esau, right? Well, that hated and loved, that's talking about which one God chose to continue the seed promise. And it was entirely God's choice. And he chose Jacob, not Esau, just like he chose Isaac, not Ishmael. And so that's where we're coming to now with the introduction of Jacob and Esau. ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే మరి యాకోబును గూర్చిన మరి అదేవిధంగా ఏశావును గూర్చినటువంటి పరిచయము ఈ గ్రంథంలో ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది. మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేటువంటి విషయము, వారి యొక్క వృత్తులు ఏంటి అనేటిది ఇక్కడ మనము గమనించగలుగుతాము. దీన్ని బట్టి తిరిగి మరలా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇష్మాయేలు వలన కలిగినటువంటి సంతానంని వాగ్దానం చేయలేదు దేవుడు, ఇస్సాకు వలనైనదే నీ సంతానం అని చెప్పేసి అన్నాడు. ఆ యొక్క ప్రామిస్ని లేదంటే వాగ్దానంను దేవుడు స్థిరపరుస్తూ ఉన్నటువంటి సంగతిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. There's a little bit of a humorous statement there in verse 22, where it says the children struggled together within her, and she said, if all is well, why am I like this? And it's a little bit funny that I'm sure she didn't think it was funny, but she's being examined, obviously. The midwives are taking care of her, and they're telling her, everything's fine. And she's saying, if everything's fine, what's going on? Why am I suffering like this? Basically, she was having a hard pregnancy is the point. మనం గమనించినట్లయితే 22వ అధ్యాయంలో 22వ వచనంలో, ఇది 25వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో అక్కడ రిబ్కా చెప్తున్నటువంటి మాట మనము వినాలి. ఏమంటుందంటే, ఆమె గర్భంలో శిశువులో ఒకనితో ఒకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె ఇలాగైతే నేను బ్రతుకుట ఎందుకని అనుకొని ఈ విషయమై యెహోవాను అడిగ వెళ్ళాను. అప్పుడు యెహోవా ఆమెతో ఇట్లన్నాడు. అంటే ఆమె అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా ప్రభువా, మళ్ళీ ఏంది ఇది, లోపల ఒకడినొకడు తన్నుకుంటాండు అంటే పెనుగులాడుకుంటాను అని చెప్పేసి మరి ఆమె అడిగినట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. ఇంకా నేను బ్రతకడం ఎందుకు, వాళ్ళు అట్లా తన్నుకుంటే అన్నట్టుగా మరి తను అక్కడ ఆలోచన చేస్తున్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. And so it says she went to inquire of the Lord, and a lot of times that meant that they talked to a prophet. It doesn't say exactly
how she inquired of the Lord. But that is a phrase that's used to inquire of the prophets. That's what people said. If they went to ask a prophet something, they would say they were inquiring of the Lord, because the prophet was supposed to tell them what God said. And so whether or not, that's what's going on here, is not the point. But that statement, inquiring of the Lord, sometimes that means that they talk to a prophet. And it says, the Lord said to her, 2 nations are in your womb, 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. And we're going to see something about the birth order here. And that's significant too. But the 2 nations, of course, it's Jacob who has his name changed to Israel. That is where the term sons of Israel come from, or children of Israel for the nation of Israel, because they're the offspring of Jacob. But Esau also would father a nation, because Esau is Edom. And you see that referred to frequently when the children of Israel come into contact with Edom and the Edomites. That's one of the things that's pointed out repeatedly, is that they are related. And it says Esau is Edom. And so that's the 2 nations that it's talking about here. గమనించినట్లయితే మరి ఆమెతో దేవుడు ఎలాగో మాట్లాడిండో మనకు తెలియదు కానీ, ఆమె దేవుడితో ఎలా మాట్లాడిందో మనకు తెలియదు కానీ, మరి దేవుడు అన్నటువంటి మాటలను మనం 23వ వచనంలో చూడగలుగుతాము. 2 జనములు నీ గర్భంలో కలవు, 2 జనపదములు నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకంగా వచ్చును. ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమై ఉండును. పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగునని ఆమెతో చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, నీలో నుంచి 2 జనాంగములు వస్తాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఒకటేమో ఇశ్రాయేలు జనాంగం, అంటే యాకోబు నుంచి వచ్చినటువంటి సంతతంతా కూడా ఇశ్రాయేల్ జనాంగము, లేదంటే జనులు, లేదంటే ఇశ్రాయేల్ దేశము అని చెప్పేసి చెప్పబడుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొకటేమో ఏశావు నుంచి వచ్చినటువంటి జనాంగము ఎదోమీయులు అని చెప్పేసి మరి పిలువబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే 2 జనములు, ఒకటేమో ఇశ్రాయేల్ జనాంగం, ఇంకోటి ఎదోమీయుల జనాంగము అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు అక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. It says that when her days were fulfilled to give birth, there were twins in her womb, and the first came out red. He was like a hairy garment all over, so they called his name Esau. Esau means hairy, and Edom means red. So, so if Esau came out first, who was the older and who was the younger? They were twins, but one came out before the other, which would make him the firstborn. And in the cultural setting, he would be the one that would naturally be the heir. The firstborn was the heir. And well, Esau was the firstborn. But the prophecy said here that the older shall serve the younger. So that means that the younger would be the heir, not the older. And then we see how that plays out in the life of Jacob and Esau. How Jacob gets Esau to sell him his birthright for the pot of stew. And then later how he takes Esau's blessing by deceiving Isaac. And how that all works out. But it was foretold even before they were born how it was going to work out, that the older would serve the younger, meaning that the younger of the 2, the secondborn, not the firstborn, would be the heir. That's a seed promise statement. That's
showing that's tracing the seed promise. The seed promise wasn't going to go through Esau, it was going to go through Jacob. మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 24వ వచనంలో ఆమె ప్రసూతి కావలసిన దినములు నిండినప్పుడు ఆమె గర్భమందు కవలవారు ఉండిరి. అంటే కవల పిల్లలు అంటే ఎవరు ముందు వస్తే వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాడు, ఆ తర్వాత వచ్చినవాడు చిన్నవాడు అవుతాడు. అయితే మనం 25వ వచనంలో చూసినట్లయితే మొదటివాడు ఎర్రని వానిగా బయటకు వచ్చెను, అతని ఒళ్ళంతయు రోమ వస్త్రముల వలె ఉండెను గనుక అతనికి ఏశావు. ఏశావు అంటేనే రోమ వస్త్రములు అనేటి అర్థము. ఏశావు అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? రోమ వస్త్రములు అని చెప్పేసి అర్థము. ఈ ఎదోమీయులు అనేటువంటి పేరు ఎట్లా వచ్చిందంటే ఎర్రని వారిగా ఉంటారు వాళ్ళందరూ. ఎదోమీయులు అని చెప్పేసి అంటే ఎర్రని వారు అని అర్థము. అంటే ఆయన వంశంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా ఎదోమీయులు, ఎర్రని వారు అనేటువంటి విషయము. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఎవరు వారసులు అవుతారు? మొట్టమొదటిగా ఎవరైతే పుడతారో పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే వారసులు అవుతారు జనరల్‌గా దేనికైనా గాని. అయితే ఇక్కడ ఏశావు So, ముందొచ్చిండు. లెట్ మీ కంప్లీట్ బ్రదర్. okay. అయితే అక్కడ ఏశావు ముందొచ్చిండు. కానీ దేవుడి యొక్క వాగ్దానం మనం చూసినట్లయితే ఆహ్, ఆహ్, పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగునని చెప్పెను. దేవుడే చెప్పి ఉన్నాడు. బలిష్టమై ఒక ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమై ఉండును. పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అని చెప్పేసి దేవుడే చెప్పి ఉన్నాడు. అందుకనే మరి ఆయన ఆకలిగా ఏశావు ఆకలిగా వచ్చినప్పుడు మరి యాకోబు ఎట్టి విధంగా తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వాన్ని తీసుకున్నాడో మనందరికీ తెలుసు. అది దేవుడు చెప్పిందే. So after Esau, the brother comes out and grabs Esau by the heel. And so from that, because he grabbed Esau by the heel, it says his name was called Jacob. Well, the name Jacob means supplanter is the word. I'm trying to think of another way to say it. The one who dispossesses another person so that they can take the stuff. This supplanter, or it can even mean deceiver, and so kind of helps understand why God would change his name to Israel, which means Prince of God, rather than deceiver or supplanter. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 26వ వచనంలో తర్వాత అతని సహోదరుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు అతని చెయ్యి ఏశావు మడిమెను పట్టుకొని వచ్చిండంట. యాకోబు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆయన మడిమెను పట్టుకొని వచ్చిండు. కనుక అతనికి యాకోబు అని పేరు పెట్టడం. యాకోబు అంటే ఇంక మనం ఏం చేస్తుండంటే వారసుని తొలగించి ఆయన యొక్క స్థానంలో వచ్చేటువంటి వాడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అంటే మోసగాడు అని కూడా అనుకోవచ్చు దాన్నే. డిసీవర్ అంటే మోసగాడు అని కూడా అనుకోవచ్చు. లేదంటే తొలగించేటువంటి అంటే ఒక స్థానాన్ని తొలగించేటువంటి వాడిని సప్లాంటర్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ యాకోబు యొక్క పేరు అదే. అందుకనే దేవుడు ఆయన పేరుని మార్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే అటువంటి మోసగాడి పేరు ఆయనకొద్దు అని చెప్పేసి ఆయన పేరుని ఇశ్రాయేలుగా మార్చినట్లుగా మనం గమనిస్తుంటాం. So it says that Isaac was 60 years old when they were born, and Abraham died at 175, which means that he died when Isaac was 75. So that means that Jacob and Esau grew up to the age of 15 with Abraham still as the patriarch of the family. గమనించినట్లయితే మరి ఇస్సాకుకి 60 సంవత్సరాలప్పుడు మరి వీళ్ళు పుట్టినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము. అయితే తర్వాత ఇంకొక 25 సంవత్సరాల కంటే మొత్తం 15 సంవత్సరాల కంటే మొత్తం 75 సంవత్సరాలకు ఇస్సాకు చనిపోయినట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. And then after Abraham dies, when they're 15 years old, it's not their older uncle Ishmael that becomes the patriarch. It's their father Isaac, the younger of the two. And that's a principle that we see a few times in Scripture, like with Ishmael and Isaac. It wasn't Ishmael, the older son, that became the heir. It was Isaac that became the heir. Well, here, it's not Esau, the firstborn, that becomes the heir. It's Jacob that becomes the heir. And you've got this thing that it's
a repeated statement in several places that the older shall serve the younger. Even it was such an established principle of the scheme of redemption going through that you see it, happen frequently. For example, when Jacob blesses Ephraim and Manasseh, crosses his hands so that he puts the right hand blessing on the younger one rather than the older one, which would typically get the right hand blessing. And so you see it, repeated frequently. So that you get over to the New Testament where it's talking about the elders of the church. And it talks about the elders of the church, the older serving the younger, which means that the elders are not in a I'm trying to think of the right term. They're not in like a magisterial type position where they're in a position of where you would give them like pageantry and pomp and see them as like royalty or something. No, they're servants. They're servants of the church. And so this idea of like the Catholic priests and the Pope and having people kiss their ring and bow down to them, and in other religions where the young people will bow down and kiss the older people's feet. Well, the biblical principle is that the older people are serving the younger people to train them up and to raise them in the right way, to as their servants guide them and instruct them, not as their superiors to be bowed to or to be reverenced in some way beyond, natural respect. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి ఇస్సాకు చనిపోయిన 75 సంవత్సరాలప్పుడు చనిపోయాడు. అంటే వాళ్ళకప్పుడు ఏశావుకి, యాకోబుకి 15 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు. వాళ్ళు 15 సంవత్సరాల వయసులో ఈ ఇస్సాకు చనిపోయినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇస్సాకు చనిపోయినప్పుడు తిరిగి మరలా వారసుడు ఎవరవ్వాలి? పెద్దవాడైనటువంటి ఇష్మాయేల్ అవ్వాలి. కానీ కాదు. ఇష్మాయేల్ అవ్వలేదు. ఇస్సాకు వలనైనది నీ సంతానం అనేటువంటిది ఎట్టి విధంగా అవుతుందో అట్టి విధంగానే ఉంది. అది మార్పు చెందకుండా ఉంది. మనం గమనించినట్లయితే ఈ విషయాలను కొద్దిసేపు మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇష్మాయేలు, ఇస్సాకు. పెద్దవాడెవరు? ఇష్మాయేలు. అయినా గాని ఆయన కాలేదు. ఆ తర్వాత ఈ ఇస్సాకుకి ఇద్దరొచ్చారు. ఏశావు, యాకోబు. పెద్దవాడెవరు? ఏశావు. కానీ ఆయనకు కాలేదు. అట్లాగే యోసేపు దగ్గరికెళ్ళినట్లయితే ఆయనకు కూడా ఇద్దరు కొడుకులున్నారు. మనష్షే, ఎఫ్రాయిం. వాళ్ళలో కూడా చిన్నవాడే ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. ఇటు విధంగా పెద్దవాళ్ళ స్థానము మారినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. అక్కడ ఇష్మాయేల్‌ని తీసేసాడు. ఇక్కడ ఏశావుని తీసేసాడు. ఇక్కడ మనష్షేని తీసేసాడు. అటు విధంగా మరి దీవించబడ్డారు. అంటే చిన్నవాళ్ళు దీవించబడ్డారు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాము. అంతే విధంగా ఇక్కడ మనము కొత్త నిబంధనలో మనం చూసుకున్నట్లయితే పెద్దలున్నారు గదా! ఆ పెద్దలు కూడా ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించడానికి కాదు వాళ్ళు. వాళ్ళు కూడా సేవ జరిగించడానికే. వాళ్ళకేం వైభవం ఉండదు. సంఘ పెద్దలు అని జెప్పేసంటే వైభవం ఏముండదు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి అధికారం ఏముండదు. వాళ్ళేంటంటే సేవ చేయడానికే. అటు విధంగా ఏశావు పెద్దవాడైనా గానీ ఆశీర్వదింపబడలేదు. మనష్షే పెద్దవాడైనటువంటి ఆయన గానీ ఆశీర్వదింపబడలేదు. అలాగే ఇష్మాయేలు కూడా. అంటే దేవుని యొక్క వాగ్దాన విషయంలో నేను చెప్పేది. So the end of chapter 25, Jacob and Esau are blessed with being the offspring of Abraham, and so it says that they would both be great nations, but the one of promise would be through Jacob, as we'll see when we get to where Jacob takes over. But right now we're still looking at Isaac, and it after describing Jacob and Esau and the differences between Jacob and Esau in verse 27,
You see Jacob and Esau having conflict between them and where it came from. In verse 28, it says Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. And you see this kind of parental preference taking place, where, when it comes time to receive the blessing, that's where the deception happens, because Rebekah wants Jacob to receive the blessing. And so they make that plan to take it from Esau. So you get the background of that there, the parental partiality that played into that. Then in verses 29 to 34, you have the account there that the Hebrews writer and New Testament writers refer to Esau as a profane man because of how he sells his birthright for the pot of stew. It says in Hebrews chapter 12 and verse 16, lest there be any fornicator or profane person like Esau. When it calls Esau a profane person, that means that he had no respect for God, for the divine plan, for God's providence, God's care. He didn't care about any of that stuff. And you see that here because he says, I'm about to die from hunger. Well, I think probably most of us have been out and done hard labor, hard work, and we come in from that hard work and we're very weary, we're very tired, and we just want to get something to drink and something to eat. And we may say something like, if I don't get something to eat soon, I'm going to starve to death. Well, we're not really going to starve to death. We're just Hungry. talking about how hungry we are, right? And that's kind of what Esau's doing here. And trades away his birthright as the firstborn, right? As the firstborn, the birthright should be his. But God uses this event, and the reason Moses records it here is so that we can see why it was Jacob and not Esau. Because Esau didn't have the conviction like Abraham had, like Isaac had. The conviction of God's promises, so that he's willing just to trade it away. Again, they were 15 years old by the time Abraham died. Did they not know what the inheritance involved, the blessings that were involved with the inheritance, and yet Esau just trades it away for a pot of stew? And so that's why the Hebrews writer calls him a profane man. He didn't care about God's plan. And so he says, please feed me with that same red stew, for I am weary. Therefore, his name was called Edom. Okay, so there it is. Edom is Esau. Okay, so when you read about Edom later, just remember that came from Esau, and it means red. మంచిది. ఇక్కడ మనము 27వ వచనం నుంచి 33 వరకు మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఆయన ఏశావు వేటాడేటోడు అని తెలుసు మనకి. యాకోబు సాధువై గుడారంలో నివసించుండెను అనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. అయితే మరి ఏశావు మరి వేటకు వెళ్ళి చాలా అలసిపోయి వచ్చి, అబ్బా నేను అలసిపోయినా ఇంకా అది ఇది అని చెప్పేసి మాట్లాడేసి, యాకోబు దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క ఎర్ర రంగులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కూరని తినేసి మరి ఆయన తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. అదే విషయాన్ని హెబ్రీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 12వ అధ్యాయములో ఆయన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తృణీకరించెను అని చెప్పేసి రాయబడి, భ్రష్టుడై ఉండెను అని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది. అంటే ప్రొఫేన్ అంటే భ్రష్టుడు. ఎటు విధంగా మరి ఏషో భ్రష్టుడు అయిపోయింది. ఆయనకు తెలీదా
15 సంవత్సరాలు వచ్చాయి. అబ్రహాము కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిండు. అంటే ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుడు అంటే ఏంటి, ఆయన చేసేటువంటి కార్యాలు ఏంటి అనేటువంటి అన్నీ తెలుసు. అయినా కానీ ఏశావు మరి తనున్నటువంటి ఆ యొక్క అలసిపోయినటువంటి స్థితిని బట్టి మరి దేవుని పక్కన పెట్టేసి ఆయన తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వ హక్కును అమ్మేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So Esau says, you know, I'm about to die. After Jacob says, sell me your birthright as of this day. And Esau says, what good is my birthright? I'm about to die. Give me the stew. Right? So he just throws it away like it's meaningless. And so the Hebrews writer calls him a profane person. And so he swore to him, and it says in verse 33 that he sold his birthright to Jacob. Well, you know, his birthright as the firstborn was to be the heir. But the seed promise wasn't going to go through Esau. It was going to go through Jacob. It was going to go through Israel. And so it says he sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Mary makes these red lentils that Jacob made, and they're good. I wouldn't trade my house for them, but they're good. Then he ate and drank, arose, and went his way. Thus Esau despised his birthright. Okay. ఇక్కడ మనం 33వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, మరి యాకోబు నేను నాతో ప్రమాణం చేయమనను, అతడు యాకోబుతో ప్రమాణం చేసి అతనికి జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిండు. అమ్మివేసినప్పుడు యాకోబు ఆహారంలో చిక్కుడుకాయల వంటకమును ఏశావుకి ఇచ్చెను, అతడు తిని త్రాగి లేచిపోయాను. అట్లు ఏశావు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తృణీకరించెను. నా భార్య మేరీ ఈజ్ యువర్ వైఫ్? Yes. నా Yeah, భార్య she's కూడా Indian. రైట్. నా భార్య కూడా చక్కటి వంట చేస్తుంది. కానీ నేను అట్లా ట్రేడింగ్ చేయను, అంటే వ్యాపారం చేయను. ఇక్కడ యాకోబు మంచి వ్యాపారం చేసేసి ఆయన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును కొనుక్కున్నట్లుగా, లేదంటే ఏశావు తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్ముకున్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు అనేది ఒక వారసత్వము యాక్చువల్లీ, కానీ ఏశావు దాన్ని కోల్పోయినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. All right, so we'll stop there and pick up with chapter 26 when we come back next week. షూర్. ఒక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. అయితే ఎక్కడైతే మీరు ఏదోమీయులు అని చెప్పేసి చూస్తారో అక్కడ వాళ్ళను ఏశావు యొక్క సంతానము లేదంటే వంశావళి అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే 30వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను అలసి ఉన్నాను, ఎర్రగా ఉన్న దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెట్టుమని అడిగాను, అందుచేత అతని పేరు ఏదోము అనబడెను. అంటే ఏదోమీయులు అనేటువంటి సంగతి మనకి ఎక్కడ వచ్చినా కానీ ఏశావు యొక్క సంతానము అని చెప్పేసి మనము గుర్తుంచుకోవాలి. మంచిది. 26వ అధ్యాయమును మనము వచ్చేటువంటి వారం నుంచి చూద్దాం. సో బ్రదర్, let us try to complete 2 chapters a day from the next week. By that we can complete on time. Right. Yeah. We'll do probably we'll skim faster in some places than others, but we'll average at least 2 a day. Right. So we got 24 chapters, well, 25 chapters left, and 2 chapters a day. Yeah, 2 chapters a day, so that'll get us there. Yeah, almost we will be. Okay. Yeah, we can complete. Okay. All right, I will see you all, Lord willing, next week. Good night, sir. Good night and good night. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. Good night, sir. Thank you so much. వందనాలు సార్, వందనాలు అమ్మా. మీ అందరికి కూడా చాలా వందనాలమ్మా. చాలా ఓపికగా కూర్చొని వింటున్నారు. గంట 40 నిమిషాలు ఆల్మోస్ట్ క్లాస్ అయినా కానీ ఓపిక అందరూ వింటున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరికి వందనాలమ్మా. వందనాలు సార్. అందరికీ వందనాలండి. వందనాలండి. ఇంతవరకు ఈ కాల సమయంలో మరి మొదటి ఆత్మీయ పాఠంగా ఆదికాండం నుంచి మనకి చక్కగా నేర్పించినటువంటి సహోదరులు నామ్ పేల్స్ గారికి, అదేవిధంగా తెలుగులో చక్కగా అనువాదం చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు సిహె శ్రీధర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వందనాలు సార్. చక్కగా విన్న మీ అందరికి కూడా వందనాలండి. వందనాలు బ్రదర్.